it's sensitive to the aids of the Сейчас в rider. процессе мы видим, что это очень хорошо помогает, потому что лошадь имеет очень хорошую чувствительность. So if the body is well built, когда тело само по себе очень хорошо устроено, то есть оно правильное, and the body has no problems, and the horse is calm, and физики, и лошадь сама по себе so спокойна. it's normal that it would be easier with the side pull on this case. И в этом случае возможно будет устойчиво на пуле с лошадью, которая To make also a good work, okay? Которая спокойна и имеет хорошее сложение, в этом случае возможно даже проще будет работать на сайт-пуле и при этом получить хороший результат. So Bosche, like he defended, he believed it really. It was one of the things that he kept this for all his life. That really all the parts, all the resistance of the body was always communicated on the mouth. Okay. Босche всю свою жизнь верил и читал, был убежден в том, что любое сопротивление лошади, которое она имеет, вследствие каких-то физических проблем в теле, мы всегда так или иначе увидим в ее рту, то есть в работе рта. Because the mouth it's together with the neck and with all the body and we know nowadays with a lot of studies that also that you have a communication with all the body. И сейчас уже, поскольку у нас есть более развитое анатомическое знание лошади, мы знаем, что это единая система, которая связывает лошадь по всему все тело. Okay, so when he developed this working hand system and with the flexions, и когда он систему вот эту разрабатывал, все эти сгибания, he believed that he could put the horse in a position and fix the resistance by. Он просто может именно правильно настроить лошадь, брать сопротивление во рту. Okay, and once that the horse relaxed and with the maxilla, нижнюю челюсть, the maxilla, is it called this? Yes, it's jaw. The relaxation about the jaw, right? You're speaking about the lower jaw. Lower jaw. Yeah, the showing movement, jugular, и расслабить нижнюю челюсть. And all this relaxation that is provoked in the body of the horse. И это расслабление таким образом заставит лошадь расслабиться тело. Okay. So, for example, if we talk about the side pull, we already know it to make this. Если мы говорим о side pull, this job, okay? Because if you make the process with working with the snaffle, especially with the double rider, to making all the flexion process. Работу на сайт-пуле, если мы делаем работу на тренделе или на двойном голове, мы можем проделать всю эту работу по сгибанию, расслаблению челюсти. But, for example, I don't have scientific knowledge to explain that if you try to make a flexion without У меня нет достаточного научного объяснения тому, что если мы все эти сгибания to say that maybe if the gymnastics without the beats без тренделя, maybe if it takes longer, but if you still work, возможно, если мы будем делать достаточно долго и если or if it would be really impossible, okay? No, my idea is that it's complicated to affirm that if you try also, because you could try also to make some kind of flexions with the side pull, but то есть можно сделать все то же самое на сайт-пуле, попытаться, но сложно доказать. So, but the result will not be maybe not the same or will take maybe much longer time because you don't have this process of okay, and is because just on the nose it's much
imagine that if you have a very complicated horse, resisting the power that you need to have. Что мы имеем очень сложную лошадь, которая сопротивляется, например, которую невозможно собрать. To keep the horse in position until the moment that you could. Очень сложно будет ее держать в этом положении, чтобы она не могла вырвать руки. Okay, would be a little bit more difficult. The problem about old Boucher when he developed this method is that the same. He was worried all those times because he believed on this lightness, and he didn't feel okay or didn't agree with all the whole process, you know. Почему Баше в том числе не был согласен со старой школой, и почему он свой метод развивал, что его идея была в том, он очень был озабочен тем, чтобы лошадь всегда была очень легкой в поводу, и именно поэтому ему не нравилась старая школа. But if you are here, it's also because you have each one of your own level. You have also you try to find imaginary a little bit riding for what's in your heart would think that would be interesting. Сейчас говорить, потому что каждый из присутствующих имеет свой собственный уровень и представление о том, как о выездке. Because you don't like in general in the group we don't appreciate so much the way about sport modern. Скажем так, возможно, то, что как группу объединяет нас, это то, что мы не спортивные, не являемся спортсменами, действующими спортсменами. The modern sport dressage was interpretation about the classical style. Современная спортивная выездка – это некая интерпретация классического стиля. But it's a derivation because it's. Она уже очень отклонилась от этого классического стиля. Because the way that it's make the interpretation nowadays. Тот стиль, в котором она сейчас, it's a commercial thing that is. Больше коммерция и. A little bit because it's made a little bit to please to give the result that the jury wants to. Больше это завязано на то, чтобы судьи правильно оценили то, что показано. Okay, so the horses need to go with this contact because then the judges they say that horses no contact. Обязаны идти именно в этом контакте, потому что именно этот контакт требуется. Okay, the horses need to be always like that because he must be the best horse, he must be the bigger trot, he must be. Okay, and what happened? The target over there is to get the result. То есть цель, то есть что происходит именно то, что мы можем результате, да. And the problem is that this result sometimes it's not a good compromise for the life of the horse himself. И существует результат, это очень плохой компромисс с тем, что not everybody can go on the Olympics. Что лошадь может сделать на самом деле. То есть не каждый может выиграть Олимпиаду. But everybody, if you have trained and if you work properly, you can do some nice physical program. Делать очень неплохую программу. Okay, and so this because I have very serious doubts if a rider on the 18th century that he was like a noble person, really well dressed, and for his day he would not like to have a horse struggling with him or pulling the reins. Я очень сильно сомневаюсь, что, например, классический всадник 18 века, вот именно ездящий именно в том стиле, который был принят тогда, то есть красиво одетый, изящно сидящий на лошади, был бы хорошо бы себя чувствовал, если бы лошадь постоянно дергала, да? Or when they did go to the war, that they needed to have a horses very easily. Если речь была именно о войне, о военной лошади, то лошадь
должна управляться была очень легко. Controlled, easy to turn, to stop, to go, to move, и она side должна была movement. поворачиваться и делать боковые движения и назад и вперед очень легко. You know, it would be impossible with one hand. Это было бы невозможно, держа лошадь в одной руке, like they wrote before, to make everything. If the horse was okay. So this just to show you a little bit that a lot of points on the process and the final target is the same. You know, it's not another target. То есть фактически у нас процесс, какие-то определенные шаги и конечный результат, фактически желаемый результат, он фактически один и тот же, он не изменился. For example, when we was talking about the side pull and I was talking about the brioso, we cannot say that it would be impossible maybe to go in the high level dressage. То есть я не хочу говорить, что это было бы невозможно, например, заниматься какой-то высшей школой. But I think for the big part of the horses, но я считаю, что большая часть лошадей would be just with the side pull to go in very high level. I think я считаю, что would not. Вряд ли сможет достигнуть высокого уровня на одном лишь But in other way, and we can pick internet and see a lot of people that make the show with horses, that making the shows without bridle or with side pull, is that some horses they also had gymnastics with the snaffle. And then after on, when they are ready and they have found this balance and they have found the teaching, and they work after without the beats, okay? So I think this is also a question of a choice, you know. Everybody it's a free. You can think by yourself, and I think it's just each person needs to know a little bit what she would like to. And then you will take the risks on the process. For example, I told, for example, Olga, you are riding brioso with a side pull, and I say, keeping riding side pull. For now, I think until now, it's not a problem. But for example, I was with brioso with these physical problems and much more contractions and a little bit more behavior problems, things like this. At least I think, in my point of view, I think this horse would really progressive would help him if we'll be on the snaffle, okay? So. Я также говорил, что если эта лошадь, допустим, имеет проблемы какие-то, она зажата, то мое мнение, что эта лошадь гораздо больше прогрессировала, если бы она работала. Because in the end, everybody wants the same. Everybody wants to try to use the horse, keep the horse relaxed and calm and happy. Спокойно, счастливо. Yeah. So this is the target for everybody. I'm sure that you see it there. The horse flexible, in balance, that finish the lesson happy with the rider, that likes to come to the arena and likes to work. And this is the more important thing, you know. But I think then. As I say, I use the classical school, but I use Shim when I need and when I think this can help me.
I also work on the ground. Но в то же самое время я использую также баше, если я считаю это необходимым, и земли в том числе. Okay, I also use the work on hand because I was talking about this, but at home and some of the flexions and the work on также hands. работаю в руках, в том числе над этими инструментами. I also do this. But one day we also in one of the clinics, maybe in spite of making here, I can make maybe some demonstration with the horse, in spite of making a seated just with talking. Возможно, в следующей клинике я буду в том числе попробовать продемонстрировать не только описательно, но и about the hand work and the flexion work. But this you must make with the horse because just being here talking doesn't show you возможно, но гораздо лучше это все-таки хотя бы один раз показать. Maybe can be a subject just to talk, maybe work on the ground, maybe. То есть, например, мы можем выбрать какую-то тему для разговора, например, работа на земле. Okay. So I think that each one needs to find his own way, and I never. Каждый из нас все равно выбирает свой собственный путь. And when people comes on the clinic, I don't say no one that I don't accept the side pull or. Я никогда не говорю, что я ни в коем случае не принимаю вот какой-то из методов, например, я ни в коем случае не принимаю side pull. Я пытаюсь. I try to think a little bit on which is the reaction with side pull and what would be the reaction with the snare pull. Какая реакция лошади возникает на side pull и какая у нее была бы на тренинг. And I try to find a logical explanation when I try to help the rider. Логическое объяснение для. And then I give my opinion when I think the horse really needed to work in another process or. Что стоило бы скорректировать, какой-то другой процесс применить для. I think it's important to be very open-minded because я считаю, что очень важно иметь открытое сознание. All these classical masters after with modern times that people had free dances, after this French Revolution and the philosophy and developed a lot, and people were much more intellectual and they began to think on the problems. So it's what happened with Boucher himself. He criticized himself during his life and he tried always to find another solution. And Nuno Oliveira that mix Lagunière with Louis Boucher, with all the disciples after, with from the 19th century and after Boucher we have a lot of his students. So because he also was looking for the good relationship and for the good result and always looking for the best result. Okay? So I think everybody that is here is because they want to try to find a solution for their riding and to feel where is the way that they like to ride. Okay, so you can watch, listen, but then each one needs to find his own feelings and okay. Okay. Вопросик. Вот у нас, к примеру, нет мастера, да, которому по любому вопросу обратиться. Где брать систему, в которой ты можешь ориентироваться? Что, зачем учиться? В какое время, в каком возрасте? То есть разбивка упражнений по этапам. Например, вот у меня сейчас поездка. Мы что-то выучили, да? Дальше. Что мне брать? Что следующее? Мне кажется, отдельная лекция, да. Ну, хотя бы просто какие-нибудь рекомендации по материалам вызвались. The question is that not everyone can have a master in his own city, and sometimes you don't have anyone around. And the problem is that you still have a horse and you have to ride it. And for example, if a young horse in the process of the saddle work, beginning of the saddle work, what would you recommend at least to
watch, maybe some materials, maybe DVDs, or which books to read just to start with the course, to have a understanding of these steps. No. You have interesting things, you know. It depends. I need to think what is in English. And I don't know what you can find in Russian. Because, you know, it's very... Вопрос, конечно, интересный, но в то же время он не знает, что именно доступно, какая литература и на каком языке. Пусть скажет английский язык в интернете всего какого-то. Пускай будет английский. Anything you can think of, I guess, because from the internet you can order anything. Это что именно, чье именно, как бы вообще? Что набрать в интернете, чтобы найти? But the problem is that you need for example, you need already to know, for example, if you want to pick, for example, a very Bolshevist line, for example, if this is your... Должно быть какое-то понимание, если вы хотите следовать именно системе Баше или от кого-то из его последователей. For example, if you want to go really on this line, for you need to find, for example, Philippe Karl. Возможно, вам стоит обратить внимание на Филиппа Карла. Is the modern ride from the actually is the person more than this kind of style, okay? Который работает больше именно в этом стиле. Because then if it's to keep on the classical writing, you have something very good that calls l'équitation. It's a book from Podjaski that is a writing master from. Например, если вы хотите больше обратить внимание на классический, на старый стиль, то больше смысл имеет, например, почитать книги Подхайского, который был всадником немецкой школы. But its base is like Guérinière, you know, it's always. Это будет основано именно на системе Guérinière, эта школа. So because mixing this everything, you can do it if you have like a teacher or someone that helps you regularly. Because например, смешивать это все можно только если вы имеете хорошего учителя. I think if you want to make it a little bit alone at home and you need to, в одиночку дома, I think you need to decide and to follow a little bit the process. Лучше все-таки что-то выбрать одно и следовать уже четко этому процессу. Because I think it's not good for the horses. Horses cannot be like 1 week they do one thing, another week they do. Потому что не очень хорошо для лошади, когда день мы что-то делаем одно, а на следующий день что-то другой стиль. Okay, so this is important that you take this decision for you. То есть лучше всего принять какое-то решение для лошади лучше. Even because this that sometimes I'm giving the lessons and sometimes I'm letting the riders do and I look and just comment after that I understand what they are doing, why they are doing. Just not say something and say no, I do like this, you do like this, you should do like this. На занятиях я часто смотрю сначала, что делает всадник, как он едет, потом уже даю какие-то рекомендации в зависимости от того, что он делает, а не так, что я с самого начала говорю, давай делать вот только так. For example, if you go on the classical way, you have the capson, you know, and you launch the young horse with the capson and you put the saddle and the snaffle, and then you need to use the side reins. Вам, возможно, понадобятся развязки. So if you don't like the side reins, it's already. Если вам не нравятся развязки, то уже. But on classical process, side reins. По классическому, если следовать классическому принципу, то. Sometimes they are not necessary because if the horse one more time have a good balance, you just need to launch. You don't need to put side reins because side reins are meant for nothing. Если вы имеете очень талантливую лошадь, которая от природы в балансе находится, возможно, вам не понадобятся развязки. Okay, what is important to think it's that you don't have, would be easier because you don't have the perfect formula that would say to you, you know, like. Идеальная формула, которая подойдет в любом случае для вас. Просто сейчас в голове есть куча упражнений, которые невозможно у меня в голове вложить в систему. Куча упражнений, которые Пауло. Вообще, в принципе, что зачем делается? Но они у меня не складываются, как бы, нет понимания, что, зачем и главное, почему. Я это точно привезла. It's just a difficulty of reality, you know, because. But you know what I was saying. For example, I assume myself the base of my work and the like big percentage of my work
like on the classical riding. And I say, but when I need... Ну, например, Пауло для себя говорит так, что он считает, что его основа, скажем так, его самая главная работа, она все равно базируется на классических принципах. Но иногда... But I am professional, I have this experience, and I was lucky because my riding master... And my riding master, he was a cousin from Nuno Oliveira. Он был кузеном Nuno Oliveira. And he lived very near Nuno Oliveira reality, and he worked with him also. Много жил и работал вместе с Nuno Oliveira. And I had lucky because I saw him like doing deflections, working on the hand. Видеть его работу и наблюдать и учиться у него. So I could make it by experience. То есть я просто имею этот опыт для того, чтобы решать, когда и что применять. Where this mix, we did it naturally, when just we need it. It's what was important was that horse was okay. Просто применять это, потому что, естественно, он происходит. But, okay, yeah. Последний вопрос. А Пауло сейчас работает с учителем, который корректирует его зиму? Do you have a trainer now? Your trainer? My trainer, even my spiritual trainer is still my riding master. So you work with a trainer now? No, when I have my doubts about riding and important things that I want to put questions, it's with him that I. He's also from Portugal. Yeah. Пауло сейчас. And I have eventually the school is one academy, and the work from the academy is to change and to discuss every day about the problems, and that the riders work like mirrors for the other riders and with the riding master, the older riding masters. Какие-то вопросы касательно своей работы, у него есть тренер, к которому он всегда может обратиться для того, чтобы эти вопросы задать. Он также является директором португальской школы, но поскольку португальская школа сама по себе это академическая, институт академической езды, то у них в традиции просто принято так, что каждый день происходят какие-то обсуждения, работы с лошадьми и дискуссии, то есть не так, что каждый сам себе работает. Okay. Я хочу небольшой вопрос. У меня вопрос. Правильно я понимаю, что говоря, что вы работаете, используя баширизм, речь идет скорее о философии, то есть о принципе, как бы отступить на шаг назад, привести в форму и добавить к этому движение, нежели о самой методике баши. The question is, when you say that sometimes you use Bashir methods, are you talking about just using the general philosophy of his work, like, for example, if something happens, the resistance, you just have to step back and start from the halt, but are you speaking about more about philosophy or about the exact methods which he recommended, like in details? Do you follow him in details or in the general philosophy? It's not the answer to my question. It's not? The answer to my question. Не конец моего вопроса. Давай потихоньку. So that's the first part of the question. The first part is? That was the first part of the question. No, the philosophy, my philosophy is the lightness. Философия Паула – это легкость. Okay, so it's the same as him but I use it also on the techniques. I was telling here that I use when I need it, I use the flexions. То есть Пауло, как он говорил до этого в процессе лекции, что он не только философию применяет, он применяет в том числе и техники, в том числе сгибания, например, те, которые Баше описывают. So I use the technique just to stopping and to wait. Например, остановка и подождать, пока лошадь успокоится, это тоже техника. You know, to rein back the process, to go when the horse is in balance, to go when the horse is in position. So this is practicing is technical. Это не философия. Да, но в своей книге Баше пишет также о системе постепенной подготовки, и мне показалось, что она слишком форсирует подготовку лошади. Баше in his book, то есть вы читали, да? Да. She was reading his book, and the
question is that it seems that in his book sometimes he's forcing things, like when he describes the process step by step, what you do to achieve some next level. Sometimes it looks like he's forcing the process, Isn't it so? It's a good question. It's a good question. If in one side you see that it's nice that okay you solve the problem and then the horse it just seems that it's okay because the horse will be nice. С одной стороны, действительно очень приятно, когда мы видим, как мы можем решить проблему и лошадь становится приятной в работе. I have here one phrase that I would say. I have a nice phrase that says really nicely what he says. He says destroy all the horse wish. Okay. Destroy. This phrase says destroy all horse wish. And convert and change in the wish of the rider. Здесь очень такая точная цитата из Паше, которая описывает, собственно, его работу. Он пишет о том, что нужно полностью уничтожить собственную волю лошади и полностью заменить ее волей всадника. So you also can think that this was conditioning too much the horse and not trying to deal with this natural behavior during his life, like a person that you need to solve the things little by little, and on the end you have something nice. So this can be also, if you want to see, but on that point of view, you also can. То есть это как одна из точек зрения. Просто один из способов решения проблемы – это вот такой вот подход. Пауло еще раз то же самое, другими словами. Он не считает, что это слишком так. What's your opinion about it? I mean, do you agree with this point of view? That destroy the will of the horse and replace it completely with the will of the rider? What do you personally think about it? I not agree. Пауло считает, что он не согласен с таким подходом, с этой цитатой. So I agree the process in the way that I help the horse to get calm if I can put him in balance. Я согласен именно с описанием процесса, что мы должны успокоить лошадь и сделать ее сбалансированной. But one of the most beautiful things is that the horse, during his whole process, he never lose a natural shine. Он считает, что наиболее красивый, скажем так, процесс выездки – это когда лошадь в процессе своей выездки, в процессе работы, она не теряет своего я. So the horse needs to be controlled. The horse needs to be easier for the rider to manage, but he needs to keep his soul. He needs to keep his life. And it's a relation that you have during a life, and you develop. Некое взаимоотношение всадника и лошади, которое фактически в течение всей жизни лошади происходит. But we need also to see that some of these things they were written in other times of the human history, and sometimes the language and the way that the things are written and interpreted can always not be so fair that that is written like this and you need to interpret it really like that. Очень часто бывает так, что многие книги, которые были написаны давно в процессе истории на других языках, в другое время, они не всегда читаются так как с тем смыслом, наверное, слишком, скажем так, приятно, но всегда нужно не забывать о том, что все нужно интерпретировать. То есть нужно пытаться понять, что именно. Interpretation is if someone wants to make a bad interpretation about something. То есть всегда можно понять неправильно. Если кто-то хочет исказить смысл, он это сделает. It's always easy to deteriorate, and if you give the meaning that you want to give, if you want to read, and if you will try to practice, and if you will try to see if he can give you some positive thing,
this is a good experience. То есть если мы читаем и пытаемся это воплотить на практике и получить какие-то хорошие результаты, то это всегда будет положительно. То есть это будет мы будем пытаться интерпретировать именно в положительном ключе. Okay? That's good. Always.